Die Wahrheit über mein Leben, die ich glitch erzählen Word, ist, das ich mir immer fühlte, als trug ich ein Kostüm, das nicht ganz passt. Die Nati waren an manchen Stellen zu eng, an anderen zu locker, und die Rolle, die ich spielen sollte, fühlte sich nie wie mein eigenen. Mein Name war Mark, und ich bewegt mich mighty hoffliche Distanziertheit durch die Welt, ein Mann, der ein Überzeugend, wenn auch etwas oberflächlich Vorstellung von sich selbst abgab. Ich hat einen guten Job als Datenanalyst, ein ordentlich Wohnung, ein paar Freund, die ich ab und zu auf einen Drink traf. Alles war gut. Gut war das Wort, das ich benutzt. Das vernichtend mittelmäßige Adjektiv, das die Existenz zusammenfasst, existiert in Graustufen. Die Farb, die lebendig, furcht einflossend und skön Farb existiert nur in den verborgenen Winkeln meiner Welt. Sie lebte in einer verschlossenen Truhe ganz hinten in meinem Schrank unter einem Stapel alter Pullover. Darin befanden sich Seder und Satin, zarte Spitze und weiche Kaschmir. Es gab Schuhe mighty Absatzen, die ein an der Haltung versprachen, ein an der Art, sich durch den Raum zu bewegen. Dies war mein geheimer Garten, mein verbotenes Heiligtum. Wenn die Welt vor meiner Tur still war und die Vorhänge Südzogen waren, zog sich Marx Zurück, und ich hat keinen Namen für sie. Nicht damals. Sie war nur ein Gefühl, ein Seufzer der Erleichterung, ein flüchtiger Blick in den Spiegel eins selbst, das sich realer anfühlt als das die Welt sah. Die Verwandlung war nie abgeschlossen. Natürlich war es ein Fahrschade aus Stoff und Make-up, ein verzweifelt Pantomime. Das Gesicht, das mir aus dem Spiegel anstarrt, trug, egalwie gekonnt ich Make-up und Eyeliner auftrug, immer noch die unverwechselbare Architektur von Mark. Der Kiefer war so stark, die Brauen so schwer, die Hand, die das Kleid glatt strichen, so groß und stumpf. Die Dissonanz war ein körperlicher Schmerz, ein Sehnsucht so tief, dass wie ein ständiges leises Summen im Hintergrund meines Lebens klang. Ich war ein Geist, der den falschen Körper heimsucht und Kleidung anprobiert, dies war den richtigen Schnitt hat, aber immer die falsch groß. Ich begann, in den stillen, anonymen Stunden der Nacht online nackend Wörtern zu suchen. Ich fand Foren und Communities, Geschichten von Menschen, die denselben Riss zwischen ihrer inneren Wahrheit und ihrer äußeren Halsbörten. Dort begegnet ich dem Konzept zum Mal es Word in einem gedampften, fast mythischen Ton in einem Nischenforum erwähnt. Transformative Hypnose. Nicht die Bühnenmagie, die Menschen wie Hühner gacken last, sondern ein tief meditativ New Programmierung des Unterbewusstseins. Die Idee war, dass der Verstand den Bohrplan des Selbst enthüllt und dass dieser Bohrplan durch gezielt Suggestion bearbeitet werden kann. Ich war skeptisch. Natürlich klang es nach Science Fiction. Wunschdenken, das die Verzweifelten anlockt. Aber der Samen war geplant. Die Sehnsucht wuchs von einem Summen zu einem beharrlichen Trommelschlag. Was wer, wenn? Dies beiden Wort sind die gefährlichsten in der menschlichen Sprache. Was wer, wenn es möglich wär? Was wer, wenn ich die Lücke schließen konnte? Was wer, wenn die Frau, die ich in mir fühlte, wirklich zum Vorschein kommen konnte, nicht nur in der Kleidung, sondern im Hort und Herren und Ziel? Nach wochenlanger such fand ich Website. Sie war nicht protzig oder voller Versprechungen von sofortigen Wunden. Sie war schlicht, elegant und seriöses. Ihr Name war Dr. Aries Thorne, ein Cognitionspsychologin MIT Erfahrung in Hypnotherapie. Sie sprach nicht von Magie, sondern von Neuroplastizität, von der immensen Macht des Unterbewusstseins über die Selbstwahrnehmung und sogar physiologisch Prozess. Ihre Praxis war der Identitätsverklichung gewidmet, einem Begriff, an dem ich festhielt. Es ging nicht darum, jemand zu werden sonst. Es ging darum, zu werden, wer man wirklich ist. Die Entscheidung, ein E-Mail zu schreiben, war ein der furchterregendsten meines Lebens. Mein Finger schwebte wohl 10 Minuten über der Sendenschaltfläche. Mein Herz hammet gegen mein Ripppen. Ich enthüllt einem Fremden mein tiefstes, verletzlichstes Geheimnis. Aber die Alternative, ein Leben lang in Ordnung zu sein,
war plötzlich unerträglich. Ich klickte auf Senden. Ihr Antwort kam prompt, professionell und zutiefst beruhigend. Sie stellte nachdenklich Fragen, nicht darüber, was ich trug, sondern darüber, wie ich mich fühlte. Sie erklärte den Prozess, ein Reihe angeleiteter, tiefer Transitionen, die darauf ausgelegt waren, mein unterbewusstes Selbstbild mit meinem bewussten Verlangen in Einklang zu bringen. Es ist ein gemeinsame Anstrengung, sagt Sie. Der Verstand, erklärt Sie, sei ein mächtiger Verbündeter, kein Feind, den es zu besiegen gilt. Wir vereinbarten an der ersten Sitzung für die folgende Woche, die über eine sichere Videoverbindung durchgeführt werden sollte. Der Tag kam, ein Dienstagebend, der sich wie von einem seltsamen elektrischen Potenzial aufgeladen anfühlt. Ich saß in meinem Wohnzimmer. Das Licht war gedimmt, mein Laptop war geöffnet. Als Dr. Thorns Gesicht auf dem Bildschirm erschien, war sie genauso, wie Foto es vermuten ließ. Scharf, intelligent Augen hinter stillwahlen Brill, ein ruhig, beruhigend Präsenz. Ihr Stimme war ein tiefes, melodisches Instrument, perfekt moduliert. Sie führte mir noch einmal durch den Prozess und versichert mir bei jedem Schritt, dass ich die Kontrolle hat und sicher war. Ich war nervös. Ein Noten der Angst in meinem Magen, aber ihr ruhige Art war ansteckend. Sie bracht mir in eine bequeme Position und sagt mir, ich soll mich auf mein Atmung konzentrieren. Ihr Stimme begann sich zu verandern, wurde langsamer, sanfter, behielt aber ihre Klarheit. Sie sprach von Entspannung, davon, sich schwer und warm zu fühlen, davon, ein Trepp hinabzusteigen zu einem ruhigen, friedlichen Ort in mir selbst. Ich folgte ihren Anweisungen mit geschlossenen Augen. Die Geräusche der Stadt vor meinem Fenster verklangen. Die Entspannung in meinen Schultern lost sich. Ich fühlte, wie ich abdriftet, nicht in den Schlaf, sondern in einen Zustand tiefer, hyperbewusster Still. Es war, als würde ich in die klaren, ruhigen Tiefen eines privaten Ozeans eintauchen. Ihr Stimme war mein einzige Verbindung zur Oberfläche. Sie begann nicht mehr zu mark zu sprechen, sondern zu meinem Warren ich, das unter der Oberfläche lag. Sie sprach von Identität als einem Fluss, der immer fließt, sich immer verandert und dessen natürlicher Lauf es immer lot, seinen Warren Weg zu finden. Sie verwendet lebhaft Sinnesbrech. Sie bat mir mein Ich vorzustellen, nicht als Bild aus einer Zeitschrift, sondern als Gefühl. Und das tat ich. In diesem tiefen, empfänglichen Zustand dachte ich nicht nur an Sie. Ich fühlte Sie. Ich spürte das sanfte Schwingen schmalerer Hüften, das Streichen langer Haare an einem glatteren Hals und weiteren Schultern. Ich spürte die Leichtigkeit einer anderen Nockenstruktur, das subtil Gewicht der Brust auf meiner Brust. Es war kein sexuelle Fantasie. Es war ein tiefes Gefühl von Richtigkeit, ein Nachhauskommen. Dr. Thorns Stimme pflanzte diesem Feindungen sanft in mein Unterbewusstsein, bestätigte Sie und bestärkte Sie in meinem natürlichen Seinzustand. Sie benutzt Sätze wie, das ist dein Wahrheit, und dein Geist und Körper lernen, sich mit deinem authentischen Selbst in Einklang zu bringen. Als Sie mich wieder zu vollem Bewusstsein führte, fühlte ich mich desorientiert, aber auf angenehm Weise, als würde ich ausdem erholsamsten Schlaf meines Lebens erwachen. Die Sitzung war vorbei. Wir sprachen kurz. Sie riet mir, Wasser zu trinken und all Gedanken und Gefühl aufzuschreiben, die aufkämen. Ich fühlte mich ruhig und friedlich. Die sensuelle Energie, die mein Leben beherrscht hat, war immer noch die, aber sie war beruhigt wie ein stürmisches Meer nach einem Sturm. Die Veränderungen geschahen nicht über Nacht, sondern begannen subtil und unerklärlich. Ein paar Tage nach der ersten Sitzung erblickte ich mein Spiegelbild in einem Schaufenster, und für den Bruchteil einer Sekunde sah ich mag nicht. Ich sah einen Fremden mit einem sanfteren Gesichtsausdruck. Mein Hort fühlte sich andersen, empfindlicher. Die rauen Haare an meinen Armen und Beinen schienen langsamer und feiner zu wachsen. Ich tat es als Placebo ab,
als ob mein Verstand mir Streich spielte und verzweifelt Fortschritt sehen wollte. Die Sitzungen wurden einmal pro Woche fortgesetzt. Jedes Mal wurde der Transzustand leichter, der Zustand tiefer. Dr. Thorn vertiefte die Suggestionen und ging von allgemeinen Gefühlen der übrigen Stimmung zu spezifischeren physiologischen Hinweisen über. Sie sprache mit meiner Hypophys, meinem endokrinen System, meiner DNA, nicht als Befehlsgeberin, sondern als Führerin, und ermutigt ein latentes Potenzial, sich auszudrücken. Ich fühlte mich wie ein Samenkorn, das in der dunklen Erde gewartet hat und endlich die Wärme der Sonne und das Signal zum Kämen spürte. Die erste unlügbare Veränderung war mein Hort. Nach etwa einem Monat schien der Uige Fiver Schatten, der Flutsch meines geheimen Lebensgüsen war, zu verschwinden. Die Haare in meinem Gesicht wuchsen merklich nach weicher und heller nach der Reise. Die Haut in meinem Gesicht und dem Körper wurde glatter, wenn ich fettig, dieper und feiner. Hat ich gewonnen, hat mein Frau mir ein Kompliment für mein new Hautpflegeroutine gemacht. Ich hat Kines. Dann kämen die Traum. Lebhaft keine Traum, in denen ich eindeutig und freudig weiblich war. Ich träumt davon, durch Sonnenbeschienen Walder zu gehen, die Breise in meinen langen Haaren zu spüren, das angenehm gewickt meiner Brust, das leichte Schwingen meines Gangs. Ich wacht auf und der Geist dieser im Feindungen schwebte noch immer in mir, ein bittersüßer Schmerz, der die Waschwelt im Vergleich dazu langweilig erscheinen ließ. Die mentale Veränderung war die tiefgreifendste. Die ständig leichte Angst, die mein Grundgefühl gewesen war, begann zu verschwinden. Das Gefühl, ein Leistung zu erbringen, ein Mask zu tragen, begann zu verblassen. Ich fühlte mich präsenter, integrierter. Meine Emotionen schienen nahe an der Oberfläche zu sein, nicht auf ein flutschige Art, sondern auf eine Art, die sich reich und tief anfühlt. Ich weinte bei einem wunderschönen Musikstück, etwas, das mein als ich peinlich gefunden hat. Es fühlte sich wie Torwetter, wie ein Gletscher der Unterdrückung, der nach einem langen Winter endlich schmolz. Mein Körper setzte sein still Rebellion fort. Mein Muskeln wurden weicher, verloren ihr definiert, kantige Form und wurden glatter, anmutiger. Ein schwacher, schmerzender Druckschmerz entwickelte sich in meiner Brust hinter meinen Brustwarzen. Als ich die Stelle nervös und vorsichtig beruht, spürte ich klein, hart gewiebnaspen, die vorher nicht die gewesen waren. Ein schwindelerregend welli aus Euphorie und Entsetzen überkam mich, das war real. Das passiert wirklich. Ich ging nicht mehr in das Fitnessstudio. Mein Appetit veränderte sich. Ich hat Heißhunger auf an das Essen. Mein Geruchssinn schärfte sich und wurde extrem empfindlich. Die Welt wurde heller, lauter, lebendiger, als hat ich mit einem Filter über meinen Sinnen gelebt, der nun entfernt wurde. Die größte Herausforderung war die Zwischenzeit. Ich war ein wandelnder Widerspruch. Mein Gesicht veränderte sich, Kiefer und Wangen wurden weicher, mein Augen wirkten größer, während mein Brauen sich leicht hoben. Mein Körper entwickelte ein subtle sanduer Form mit einer schmaleren Tail und kleinen, aber unverkennbaren Brüsten. Aber ich lebte immer noch als Mark. Ich musste weiter Kleidung tragen, strategisch mehrere Schichten, die Veränderungen zu verbergen. Mein Stimme, obwohl sich in meinem Kopf seltsam fremd anfühlt, klang in meinen Ohren immer noch männlich. Ich war ein Geheimnis, das langsam zu groß wurde, es zu verbergen. Ich endlich gestund ich meiner ältesten und engsten Freundin Sarah als. Ich zeigte Dr. Thorns Website und erklärte den Ablauf. Mein Stimme zitterte vor Angst vor ihrem Teil. Hat mir mit großen Augen zu, aber nicht vor Entsetzen, sondern vor Fascination, sondern mit einer Warm, die mir Tränen in die Augen trieb, vor Akzeptanz. War die erste, die mich, die seltsam hybridwesen, zu ich Word, ansche und mich wirklich so. Why willst du genannt werden? Fragte schlicht. Der Name fiel mir augenblicklich ein, fertig geformt, als hatte schon die ganz Zeit auf mich gewartet. Ella, flüstert ich. Okay, Ella, sagt und lächelt. So einfach und so monumental war
MIT Sarah als Anker Begen ich, die Realwelt zu erkunden. Wir finden kleinen und Führen in ein Stadt, wo mich niemand kannte. Ich kleidet mich nicht in das Kostüm meines früheren geheimen Lebens, sondern in die schlicht Alltagskleidung, die sich richtig anfühlt. Weiche Jeans, ein schlichtes Top, ein Strickjack MIT etwas Make-up, die weiblichen Verandringen in meinem Gesicht zu betonen, und ein Schal, meinen Adamsapfel zu verbergen. Ich konnte versichten. Wir gehen in ein Buchhandlung, ein Café. Das erste Mal, als ein Kellner fragte, was kann ich Ihnen bringen? Damon, ich brach fast in Tränen aus, direkt am Tisch. Es war nicht nur Höflichkeit oder Selbstverständlichkeit. Es war Bestätigung. Die Außenwelt spiegelt endlich meine innere Realität wider. Die Hypnose-Sitzungen MIT Dr. Thorn konzentrierten sich nun auf Integration und Stimmtraining. In Trance leitet meinen Kehlkopfen, sich zu haben, mein Stimmbänder zu verengen und ein hoher, resonantry Tonlage zu fordern. Mein Stimmbegen sich zu verandern, word leichter und melodischer. Fühlte sich neu gezwungen an. Es war, als word ich mein was Stimme entdecken, die jahrelang unter Gewohnheitsmäßiger männlicher Sprache begraben war. Die körperliche Transformation erreicht ein Plateau. Ich war kein anderer Mensch geworden. Ich war mehr ich selbst geworden. Mein Körper war unverkennbar weiblich, wenn auch MIT eine Geschichte, die in den schwachen, fast verschwundenen überresten meines vergangenen Lebens geschrieben stand. Mein Gesicht war mein Gesicht, aber es war Ellas Gesicht, weicher, sanfter, MIT Organ, die nun ein Licht ausstrahlten, das vorher nie gewesen war. Das ständig Summen der Dissonanz war verschwunden, ersetzt durch ein leises, stetiges Summen der überigen Stimmung. Ich kündigte meinen Job. Ich konnte dort nicht mehr markiert werden. Es war ein erschreckender Schritt, aber ein notwendiger. MIT Sarahs Hilfe und ein paar Ersparnissen begen ich, meinen Namen und mein Geschlechtsangabe offiziell zu ändern. Ich erzählte es meiner Familie. Es war chaotisch, schmerzhaft und verwirrend für sie. Doch letztendlich blieben einige Brücken bestehen, wenn auch verändert. Jetzt sitze ich hier in meiner Wohnung, derselben Wohnung, aber fühlt sich völlig anders. Das Licht ist anders, die Luft ist anders, die verschlossene Truhe ist weg. Inhalt hängt nun stolz in meinem Schrank, vermischt MIT neuen Kleidern, die ich am helllichten Tag einen von Ken Charme oder Heimlichture gekauft habe. Der Spiegel ist nicht lange mein Gegner, sondern mein Freund und spiegelt ein Wahrheit wider, die ich nicht lange verbergen muss. Der Prozess war kein Saubersprach. War ein Schlüssel. Dr. Thorns Hypnose schafft nichts, was nicht die war. Auf nicht ein TUR, die in mir verschlossen war. Gab meinem Unterbewusstsein, diesem Mächtigen, Teil von uns, der so viel von unserem Sein bestimmt, die Erlaubnis und den Bauplan, mein Realität neu zu gestalten. Es sagt meinem Körper, das ist der Weg. Das ist, wer wir sind, mein Geschichte ist nicht ein des Werdens, sondern des Nichtwerdens. Es ist die Geschichte des Abstrafens einer schlecht sitzenden Hort, des Schweigens einer lauten Lüge und des endlich loster dem Leisen, beharrlichen Flüstern einer Wahrheit, die immer die war. Ich bin kein Mann, dieser Frau word. Ich bin eine Frau, die endlich gnädig nach Hause kommen darf. Und jeden Morgen, wenn ich aufwaschen die weiche Baumwoll meins Nackthems auf meine Haut spür, wenn ich MIT den Handen durch mein langes Haarfair und mein eigen Stimm hör, ein leises, glückliches Geräusch in der Still, spür ich nicht die Freude der Verwandlung, sondern den tiefen, schlichten Frieden, endlich ganz zu sein. Auf der Reise ging es nicht darum, mich selbst zu finden. Es ging darum, mir endlich zu erlauben zu existieren. Der Frieden der Ganzheit war nicht statisches, kein Ziel, an dem ich angemundin fast blieb. Es war ein lebendiger, atmender Zustand, ein neuer Rhythmus, zu dem mein Leben zu tanzen lernte. Jeder Tag bracht klein, tief Bestätigungen, dass dies kein Traum war, ich erwachen word. Es war die Realität, die ich mir Stein für Stein aufgebaut hat.
Der Morgen Word zu einem Ritual der Freude statt einer lastigen Verschleierungsarbeit. Das Auftragen von Make-up war nicht lange ein verzweifelter Versuch, ein maskuline Kinnparty zu verbergen, sondern ein kunstvoll Betonung der weiblichen, die zum Vorschein gekommen war. Jeder Pinselstrick war ein Bestätigung. Mein Spiegelbild war nicht lange die Fremde, die ich zu imitieren versucht. Sie war ich selbst, die mit einer ruhigen Gewissheit zurückblickte, die miren manchen Tagen noch immer den Atem raubte. Mein Hand, einst mit ihrer stumpfen Kraft ein Quell der Dysphorie, waren weicher geworden, die dern traten wenn ich gehörte, die Finger workten lange und anmutiger. Manchmal start ich in Faschneren, dreht sie im Lichtem und staunte über eine Südhörigkeit zu mir. Die Welt außerhalb meiner Wohnung begann ihr Beziehung zu mir zu verandern. Wo ich mir einst wie ein Geist bewegt hat, angesehen in meiner wahren Gestalt, begann ich nun, einen Eindruck zu hinterlassen. Männer hielten mir Türen auf, ihr gesten instinktiv und gedankenlos. Frauen begegneten mir in Cafés mit einem kleinen, verständnisvollen Lächeln, der stummen Sprach geteilter Erfahrung. Dies Momente waren klein Erdbeben, die Landschaft meiner Existenz neu formten. Ich word in das soziale Gefüge eingewoben, mein Faden passt nun eines Muster. Doch die Integration verlief nicht immer mühelos. Natürlich gab es auch Herausforderungen. Der bürokratische Spießrutenlauf mit Namensänderungen und offiziellen Dokumenten war eine ermüdende Erinnerung an die ich selbst, das ich hinter mir ließ. Jeds Formula, das ich ausfüllt, jede unangenehme Interaktion mit einem Angestellten war ein klein Schlacht in einem größeren Krieg, den ich bereits gewonnen hat. Ich begegnet ihnen mit einer Geduld, die mich selbst überraschte. Ein tiefsitzendes Wissen, dass dies nur die letzten verblüffenden Echos von Marx Leben waren. Hinzu kam die Lernkurve einer neuen sozialen Realität. Dating zum Beispiel war eine schreckend und aufregende Herausforderung. Wie und wann ich mein Vergangenheit preisgeben sollte, wird zu einer komplexen Frage von Vertrauen und Sicherheit. Ich lernte, Menschen zu lesen, ihre Offenheit und Verständnis zu spüren. Ich hat Glück. Durch unser gemeinsam Lieb zur Kunst lernte ich bei einer Galerieeröffnung in der Nähe einen Mann namens Leo kennen. War freundlich, aufmerksam und so mit einer Klarheit, die sich absolut echt anfühlt. An diesem Abend, als ich es im Ersalt, während mein Herz in meinen Rippen hammet, als wir in einer ruhigen Ecke einer Weinbar saßen, hat ihn fast zu, sein Hand auf meine. Dank für dein Vertrauen, hat mit warmen Augen gesagt. Aber für mich bist du immer noch nur Ella, die faszinierende Frau, die ich besser kennenlernen möchte, sein Zustimmung war kein Großgest. Es war ein einfach, sachlich neues Richtung seiner Wahrnehmung, immer zu entsprechen. Mein Wahrheit. Es war einer der heilsamsten Momente meines Lebens. Mein Freundschaft mit Sarah vertiefte sich zu einer starken schwesterlichen Bindung. Sie war die Hebamme meiner Wiedergeburt gewesen, und unsere gemeinsame Vergangenheit war nun geprägt von dieser tiefen gemeinsamen Erfahrung. Wir gingen nicht heimlich einkaufen, sondern wie zwei Freundinnen, die über die Vorsage eines bestimmten Blotens diskutierten. Sie brachte mir Dinge bei, die ich nie lernen konnte. Wie man kompliziert flechtet, welch Hautfliegmarken Geld wird sind. Die unausgesprochenen Regeln weiblicher Kameradschaft, die ich bisher nur von außen beobachtet hat. Im Gegenzug hat ich das Gefühl, eine neue Wertschätzung für ihre eigene Identität zu vermitteln. Ein lebendiges Beispiel dafür, wie leidenschaftlich ein Mensch für sein Recht auf Ganzheit kämpfen kann. Ich begann, die Zukunft nicht mehr als beängstigend Unbekanntes, sondern als Leerleinwand zu betrachten. Ich begann wieder zu mailen, eine Leidenschaft, die ich in meinem alten Leben aufgegeben hat, weil es sich emotional so verletzlich anfühlt. Jetzt bracht ich mein Gefühl auf die Leinwand. Die Freude, den Kampf, den Frieden in großen, ausdrucksstarken Farbexplosionen. Mein Kunst war nicht mehr gedampft und technisch. Sie war lebendig. Ich heb sogar ein paar Stück zu einem kleinen Lokal Genossenschaft. Die ultimative Bestätigung, dass die in ihr Welt,
die ich nun zum Ausdruck bracht, für ande Wörtvoll war. An einem Herbstnachmittag spaziert ich mit Kopfhören durch den Park, in dem ich früher als Mark gejoggt war, und übertont mein eigenen Gedanken. Jetzt ging ich langsam an. Musik, spürte die Frischluft auf meinen Wangen und beobachtet, wie die goldenen Blätter spiralförmig von den Bäumen fielen. Ich sah ein Paar, einen Mann und eine Frau, die einen Kinderwagen schoben. Ein Grupp Teenager lacht und schubste sich spielerisch. Eine alte Frau saß auf einer Bank und futterte die Torben. Ich sah den gesamten komplexen Teppich des menschlichen Lebens. Und sommerstenmal fühlte ich mich nicht wie ein beobachter Hinterglas, sondern wie ein Faden, der direkt in das Muster eingewoben war. Ich gehört hierher. Ich hat einen Platz. Ich dachten die verschlossen Truhe im Schrank Zurück, und den verzweifelten, einsamen Menschen, der in ihrem Inhalt Trost suchte. Dieser Mensch war nicht fort. Sein Schmerz war der Treibstoff, der mich hierher getrieben hat. Aber war integriert worden, sein Kampf wird als notwendiger Auftakt zu diesem Kapitel gewürdigt. Mein Vergangenheit war kein Kett. Sie war das Fundament. Die Hypnosesitzungen im IT Dr. Thorn waren schon vor Monaten zu End. Wir hatten uns sehr gemeinsam Arbeit bindet, nicht weil die Transformation abgeschlossen war, sondern weil ich den Prozess verinnerlicht hat. Die Verbindung zu meinem Waren selbst war nun mein Normalzustand. Ich brauchte keinen Führer mehr, Zugang zu erhalten. Es war mein eigener Herzschlag, mein eigener Atem. Ich war nun Autor in meiner eigenen Geschichte, und die Erzählung handelte nicht lange von Transformation, sondern einfach vom Leben. Mein Geschichte ist ein Zeugnis der stillen, unglaublichen Kraft des Selbst. Sie ist ein Beweis dafür, dass die tiefste Wahrheit in uns, egal wie lange sie verschwiegen oder unterdrückt wird, niemals aufhören wird zu flüstern. Sie wird einen Weg finden, gehört zu werden. Ob durch ein verzweifeltes Geheimnis, ein tiefgründig online such oder die geführt Stimme von jemandem, der weiß, wie man der Ziel sucht, die Reise ist versteregend, sie ist Massam und erfordert jeds Quäntchen Mut, das man besitzt. Doch auf der anderen Seite dieser Angst steht ein so tiefs, so richtiges Gefühl, dass es jeden schwierigen Schritt wird ist. Es ist das Gefühl, nicht an einen Ort, sondern zu einem Menschen selbst nach Hause zu kommen. Und wenn ein Person wie ich, die so lange im Schatten einer geliehenen Identität gelebt hat, ihren Weg eines Licht finden kann, dann ist das es gibt Möglichkeiten. Sie sind real. Sie warten auf dich. Nicht in Form eines Sobesbruchs oder einer schnellen Lösung, sondern in der mutigen Entscheidung, auf dieses Flüstern zu hören, diesen Schmerz zu ehren und den ersten sittenden Schritt zu wagen, der zu werden, der du schon immer sein solltest. Die Welt braucht den Wahrheit. Sie braucht dich ganz, authentisch und endlich herrlich frei. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugesehen hast. Es bedeutet uns die Welt, dich hier zu haben. In dieser Community geht es darum, sich gegenseitig zu stärken und die unglaublichen Reisen alle auf ihrem Weg zu einem authentischen Leben zu feiern. Wenn du dich jemals verloren oder allein fühlst, denk daran, dass du hier ein ganz Family für dich ist. Klick auf Abonnieren, drück auf Gefällt mir und lass uns einander weiterhin inspirieren. Ich sende dir all Lieb und Kraft der Welt. Bis zum nächsten Mal, lebe dein Leben nach deinen Regeln.